Right. So today is June 8, 2022, and this is MS evening session number 951 and Bharat Ziyan session number 82. Mitra, Keetana, Brinda, and Sibi Adityan. Sriharan is on a long leave. He will be resuming in the month of July. I don't know. Dakshin, I don't know. Maybe he will join in the weekend class or something. I don't know. I'm not sure. So concrete but right now we are going to have a game activity. The game activity now first சொல்றத full-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் I will have to move this entire setup a little farther so that girls and Sibi Adityan will have good space to play here. ஏன்னா இந்த லைட்ஸ் இப்படி இருக்கிறப்ப தான் வெளிச்சம் நல்லா இருக்கும். நான் அந்த பக்கம் போட்டேன்னா அங்க ஒரு லைட் தான் இருக்கு, பட் இங்க 4 லைட் இருக்கு. ஸோ அபிநந்தினி அங்க என்ன பாக்குற? இங்க இருக்கிற ரூமை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். நீ ஓ ரூம்ல மேல பாக்குற. ஸோ இங்க 4 லைட்ஸ் இருக்கு, அங்க ஒரு லைட் இருக்கு. அதனால இந்த இது நான் சொல்லிடுறேன். இதுல நீங்க எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்கிறத பத்தி நம்ம அப்புறம் பேசுவோம். யூ கேன் டெபியூட் பீப்புள் ஹியர். ஸோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து நீங்க டெபியூட் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் ஒண்ணுமே வர முடியாது, எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகும். அதுக்காக நான் வந்து ஜன்னெல்லாம் சாத்திக்கிட்டு I don't want to waste time. ஓகேவா? ஓகே போதுங்க. ஓகே தானே கிளார்? கேர்ள்ஸ் is கேக்குதா? Right, okay. So today's game's name is spotting the weakness. Spotting the weakness. அதாவது வீக்னஸை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த கேமோடைய பேரு. இதுல வந்து நம்ம நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் இங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். எப்படின்னு கேட்டா, அது செட்டப் டேபிள் ஹியர். ஸோ ஒரு டேபிள்ல நான் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மாதிரி நரேட் பண்ணி அந்த ஸ்டோரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சிமுலேஷன் பண்ணி அந்த சிமுலேஷன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த டேபிள் மேல வைப்பேன். இந்த கரெக்டா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டோரிக்கும் அந்த சிமுலேஷனுக்கும் ரிலேஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். பட் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு 4 வீக்னஸஸை நான் வேணும்னே பண்ணியிருக்கேன். நீங்க அந்த வீக்னஸை கண்டுபிடிச்சீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் அ பாயிண்ட். ஓகே ரைட். ஸோ இது நான் டிசைன் பண்ணது ஸ்ரீஹரன், தக்ஷன், சித்தார்த் இவங்களெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சு உங்க எல்லாரையும் சேர்த்து. பட் அவனுக்கு 2 பேர் இப்ப இல்லை. ஸோ இண்டிவிஜுவலா தான் அதை நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ஸ்பாட்டிங் த வீக்னஸ் அப்படிங்கிறப்போ எவ்ரி கேர்ள் ஃபார் ஹர் செல்ஃப் அண்ட் சிவி ஆதித்தன் ஃபார் ஹிம்செல்ஃப். ஸோ இப்போ எம்எஸ் ஈவினிங் செஷன்ஸ் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் மாதிரி மாறிடுச்சு. ஸோ முன்னாடி ஃபுல்லா பாய்ஸ் மட்டும் இருப்பானுங்க, மித்ரா ஒரு ஆள் மட்டும் தான் கேர்ளா இருக்கும். இப்போ அப்படியே டாப்ஸி டர்வி ஆயிடுச்சு. சரி பரவாயில்ல. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஸ்டோரி ரொம்ப என்ஜாயபிளா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்க எப்படி ஓகே லெட் மீ கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன் ஒன் மோர் டைம். ஏன்னா 2 குரூப்புக்கு 2 விதமா நான் பேசணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப சிம்பிளிஃபையா நான் பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ அவங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த நார்மலா எம்எஸ் ஈவினிங் செஷன்ல நான் எப்படி பேசணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஸ்பீட்ல தான் பேசுவேன். இந்த ஸ்பீட்ல பேசினேன் அப்படின்னம்னா அங்க அப்புறம் அவங்க எல்லாரும் என்னை அடிக்க வந்துருவாங்க. அதனால நான் ரொம்ப ஸ்லோவா பேசுவேன். Let's say, for example, if Mitra is the first player, I will allocate Gavanida. Model activity Gavanida. Upper all the best solana. I will allocate some properties for Mitra. Mitra avukku sila objects na kuduthruven. So and objects kudutittu idudha unnode objects appdin sollirven. So Mitra will have to have a good gazing of all the objects first of all. This is the first step. And she is not supposed to write anything down. Okay. ஸோ மித்ராவுடைய ஆப்ஜெக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டோரியை நான் நரேட் பண்ணேன். ஸோ அப்படி நான் நரேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஷி ஹாஸ் டு ரிமெம்பர் வாட் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் தட் ஆர் ஆக்குபைட் இன் ஹர் ஸ்டோரி. அந்த ஸ்டோரியில நான் இதுக்கு சிமுலேட் பண்றேன், இதுக்கு சிமுலேட் பண்றேன்லாம் சொல்ல மாட்டேன். யூ ஹாவ் டு கேர்ஃபுல்லி அப்சர்வ். கேர்ள்ஸுக்கு நம்ம வீடியோல போட்டு காமிச்சிக்கலாம். நீங்க 4 பேரும் இங்க உட்காந்து அப்சர்வ் பண்ணுங்க. ஓகே ரைட். ஸோ அப்சர்வ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு நான் ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லி முடிச்ச பிறகு அந்த பெஞ்ச்ல சர்டன் ஆர்டிகல்ஸ் வில் பி தேர் இன் தட் வே. அதுல ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் நான் பண்ணியிருப்பேன். வேணும்னே ஏதாவது ஒரு
வீக்னஸ் நான் பண்ணியிருப்பேன், இல்லாட்டி வேணும்னு ஏதாவது ஒரு பிளெமிஷ் ஆர் டிஃபெக்ட் நான் பண்ணியிருப்பேன். அந்த டிஃபெக்டை நீ கண்டுபிடி. இது எதுக்காக இந்த ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ரீடிங் இன் பிட்வீன் த லைன்ஸ். வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நீங்க முடிவெடுக்கும் போதோ, இல்ல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில இருந்து நீங்க மீண்டு வரணும்னு நினைக்கும் போதோ, ரொம்ப ஷார்ப்பா அந்த சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் அனலைஸ் பண்ற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படிங்கிறதுல கரெக்டா இருக்கணுங்கிறதுக்காக பண்றீங்க. சிஆர்எஸ்ல உங்களுடைய ஸ்கோரை எடுக்கல. ஸோ இனிமே சிஆர்எஸ் அப்டேஷன் அப்படிங்கிறது அப்படித்தான். எவ்ரி டே முடிக்கும் போது, கிளாஸ் முடிக்கும் போது சிஆர்எஸ் அப்டேஷன் நோட்டீஸ் போர்டு மாதிரி டக் டக் டக்குன்னு டிக் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த வாரத்துல ஒரு நாள், வாரத்துல 2 நாளுலாம் கிடையாது. ஓகே, ரைட்? என்னமா டெய்லி அப்டேட்ஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்பாட் தி வீக்னஸ். இது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு. செகண்ட் ரவுண்ட்ல வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டீம் ஆக்டிவிட்டி, ஐ மீன் ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மாதிரி கொடுப்பேன், அதை நீங்க செய்யணும். ஸோ இந்த ஆனா எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா ஸ்பாட்டிங் தி வீக்னஸஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு காமன் ஆரிஜினா இருக்கும். தட் இஸ் வை ஐ ஹவ் நேம்ட் தி என்டையர் exercise into spotting the weaknesses. Okay, so I have scheduled it for 2 days, today and tomorrow. Adukapra we are going for the next activity. Yeah, each person, like one person plays and the person solla mudiyadha vishayatha suppose nee sonnina and the person oda bonus unakku varum. Sir, for bonus can we note down, sir? No, sir, the weakness that can we note down, sir, for the bonus. Weakness can be noted down, no problem. Ana story la solra இதை வந்து நோட்ஸ் டேக்கிங் பண்ணக்கூடாது. Any doubts? Any questions? Yeah. ஆமா, கண்டிப்பா பெனல்டி இருக்கும். நீ ரொம்ப தப்பு பண்ணினா கண்டிப்பா பெனல்டி. Okay, right. Any questions, girls? No, sir. சரி, அப்போ எனக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் டைம் கொடுங்க. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு டேபிளை கொண்டு வந்து இங்கே வைக்க போறோம். வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சேர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அது ஐ திங்க் திஸ் இஸ் குட். இந்த அளவுக்கு பிளேயிங் ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு போதும். ஓகே, ஸோ நீங்க என்ன பண்ணு, நீ கீர்த்தனா வந்துட்டு அந்த டேபிளை கிளியர் பண்ணி அந்த டேபிள் மட்டும் இங்க கொடுங்க. ஆமா, அந்த டேபிள். ரைட். ஸோ இப்போ ஸ்டோரிஸ்க்கு we are going to go. அண்ட் அந்த ஸ்டோரிஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் பிளேயர் யாரு அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணணும். The first player எப்படி நம்ம முடிவு பண்ண போறோம்னா, வேண்டாம் இதே போ. 1 dice, the dice roll பண்ணுங்க. The highest number will be the first person. First you. The cultivator. லூசு போய் பஸ் கண்டக்டர் போட்டு 3 for Sibi Adityan. The next youngest, me. 3. I am rolling the dice for you all. 6. So நீங்க ஃபர்ஸ்ட் விளையாடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. 3. 4. 5. So first 2 places confirm ஆயிடுச்சு. Girls first, Kirtana second. One more time. நீ போ. 5. நீ போடு. 5 sir. Wait for it. 4. 3. First, second, third, fourth, fifth, last. Okay, right? So, ready இருக்கீங்களா? Ready, sir. Okay. So you can all observe the stories, right? And the stories நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது வீக்னஸஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா முடிஞ்ச அளவுக்கு மைண்டை யூட்டிலைஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க. இல்ல நான் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துருவேன். இப்படி இருந்தா தான் அது கன்ஃபியூஸ் ஆகும். இப்படி இருந்தா தான் கரெக்டா, அதாவது இது எல்லாத்தையும் கார்னர்ல வச்சிருங்க. நான் क्वेश्चंस கேட்பேன். ஓகே,
Thank you. So I'm beginning the story. ஸ்டோரியில ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உடனடியா கையை தூக்குங்க, so that I can stop and I can repeat. இதுக்கு மேல மைக் அரேஞ்ச்மெண்ட் உங்களுக்கு நான் பண்ண முடியாது. தனியா ஒரு போனை போட்டிருக்கேன், தனியா இயர்போன் வச்சிருக்கேன். அதனால நான் நிறைய விஷயங்களை இங்க ஆக்குபை பண்ணணும், நிறைய நான் பார்க்கணும், நிறைய நோட்டீஸ் பண்ணணும். ஷார்ப்பா இருங்க. அங்கேயும் இங்கேயும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு, கமலா இங்க பாரு, அங்கேயும் இங்கேயும் வேடிக்கை பார்க்காம என் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. Right, okay, thank you. That should be enough. So உங்களுடைய ஸ்டோரி எஸ் சார், இப்படி பிக்கிறீங்க சார். எனக்கு அப்படித்தான் வரும் சார். நான் எடுத்து கொடுக்க மாட்டேன் சார். வீடியோ ஆன். ஏன் மூஞ்சி ஓ மூஞ்சி இது ஆக்சுவலா இட்ஸ் a picture of Neptune. And this is the picture of Uranus. Neptune, Uranus. சார் இந்த லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டா சார். Okay, நான் பாத்துக்கிறேன். Now the story starts with one person and his name is Divakar. It's a story of Divakar. And Divakar என்ன பண்ற அப்படின்னா, he is a space scientist. இங்க பாருங்க, நான் எடுக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸை கரெக்டா மைண்ட்ல நீங்க வந்துகிட்டு டிஜிட்டலா பாக்குறதுனால நீங்க வேணா நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஆனா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன். பாரு இதை எடுத்து வைக்கிறேன் பாரு, பாரு இதை எடுத்து வைக்கிறேன் பாருன்னு சொல்ல மாட்டேன். நீதான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்படி கேமரால காமிப்பேன், நீதான் வந்து அதை சைஸ் அப் பண்ணிக்கணும், நீயே அதை லாஜிக்கலா உன் மைண்ட்ல இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கணும். யூ அண்டர்ஸ்டுட் கேர்ள்ஸ்? புரியுதா இல்லையா நான் சொல்றது? அன்மியூட்லயே வைங்க. மியூட் பண்ணி என்ன படமா பாக்குறீங்க? அன்மியூட்ல வைங்க. நான் சொல்லும் போது மியூட் பண்ணுங்க. Okay, so this is a story of Divakar. Divakar is actually a young scientist, ஒரு சின்ன வயசு விஞ்ஞானி. And திவாகருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, பிளானட்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு நாள் திவாகர் முக்கியமான ஒரு மிஷினரி ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு. There was one machinery that was faulty. ஃபால்ட் ஆயிட்டதுனால அவன் பண்ணிட்டு இருந்த ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது தப்பா போச்சு. ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் தப்பா போனோன்னு கவர்மெண்ட் வந்து அவனுக்கு 30,000 அமெரிக்கன் டாலர்ஸ ஃபைனா விதிக்கிறாங்க. He is entitled with a fine of 30,000 அமெரிக்கன் டாலர்ஸ். இந்தியன் கரன்சில அது சில லட்சங்கள். So இதனால அதிர்ச்சி அடைந்த திவாகர், he goes to his teacher. அவனுடைய சயின்ஸ் டீச்சருடைய வீட்டுக்கு போற. அப்படி அந்த சயின்ஸ் டீச்சர் உடைய பேர் அப்துல் ரசாக். அப்துல் ரசாக் கிட்ட போய், சார் எனக்கு 30,000 டாலர் ஃபைன் போட்டாங்கன்னு சொல்ற. அப்படி அப்ப அப்துல் ரசாக் என்னன்னா, கட்டு, தப்பே இல்லை, கட்டு, உனக்கு வயசு 26 தானடா ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக் பண்ணப்போ அப்துல் கலாமுக்கு வயசு 32. ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் அவர் பெரிய ஆளானார். அதனால இதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லடா, கட்டு அப்படிங்கிறார். சார் பணம் கட்டுறது எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஆனா சொசைட்டில நான் இழந்த அந்த மரியாதையை நான் எப்படி சார் ரீகெயின் பண்றது? How can I regain the respect that I have lost? So அப்போ இவங்க 2 பேரும் கார்ல போறாங்க. திவாகரும் ப்ரொஃபசர் அப்துல் ரசாக்கும் கார்ல போறப்போ அப்துல் ரசாக் ஒரு ஸ்டோரிய சொல்றார்.
திவாகருக்கு. கவலைப்படாதீங்க, அந்த ஸ்டோரியை நான் இங்க சொல்ல போறது இல்லை. இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்டோரி. அந்த இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்டோரி அதை அவர் சொல்லும் போது சொல்ல 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 அந்த ஸ்டோரியை சொல்ல சொல்ல திவாகருக்கு புது ஐடியா ஒண்ணு பிறக்குது. He gets a new idea. அந்த நியூ ஐடியா அப்படிங்கிறது இவங்க கான்வர்சேஷன்லயே பிறந்தப்போ திவாகர் என்ன சொல்றான்னா, சார் காரை திருப்புங்க, நம்ம லேபுக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்றான். காரை திருப்பிட்டு அவன் சொல்ற மாதிரியே லேபுக்கு போகும்போது there was another car that comes and dashes. So ப்ரொஃபசர் இறந்து போயிடுறார். So $30,000 அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பிரச்சனையை வச்சுக்கிட்டு இருந்த திவாகர் இப்ப ப்ரொஃபசருடைய மர்டர் அப்படிங்கறதுலயும் சிக்கிட்டான். அந்த காருடைய வீல் அப்படிங்கிறது ப்ரொஃபசருடைய செஸ்ட்ல ஏறினதுனால அது ஒரு மர்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. தீர்ப்பு கோர்ட்ல திவாகர் மர்டர் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி. சோ திவாகரை தூக்கி 27 வருஷம் ஜெயில் சென்டென்சிங்ல போட்டாங்க. சோ he is into the jail and திவாகருடைய வாழ்க்கைய படுத்துருச்சு. இந்த டைம்ல ஜெயில்ல இருக்கும்போது திவாகர் தன்னுடைய ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் நோட்ஸை பத்தி, அதாவது புதுசா கண்டுபிடிச்ச அந்த ஐடியா, அந்த கார் ஆக்சிடென்ட் நடந்த பிறந்த ஐடியா, அந்த கார் ஆக்சிடென்ட்ல அந்த கார் ஸ்டியரிங்க ஒழுங்கா ஒடிக்காதனாலதான் அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அப்படின்னு அந்த மூமெண்ட்டை பத்தி யோசிக்கும் போது இன்னொரு ஐடியா பிளாஷ் ஆகுது. சோ இப்ப இந்த இடத்துல திவாகர் கிட்ட புதுசா கிடைச்ச ஐடியாஸ் ரெண்டு புது ஐடியா. ஸ்பேஸை பத்தி, நெப்டியூனை பத்தியும் யுரேனஸை பத்தியும் ரெண்டு புது ஐடியா. நெப்டியூனை பத்தி ஒரு ஐடியா, யுரேனஸ் பத்தி ஒரு ஐடியா. இந்த ரெண்டு ஐடியாவையும் அங்க உட்கார்ந்து பேப்பர்ல எழுதி அத தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட் உஷா அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க திவாகருக்கு. her name is உஷா. அந்த உஷாங்கிற ஃப்ரெண்ட் திவாகருக்கு ஹெல்ப் பண்ண வராங்க. அவங்க கிட்ட கொடுத்து அந்த ரிசர்ச் பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்றான் திவாகர். பப்ளிஷ் பண்ணோன்னே அது பெரிய சக்சஸ் ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் rest is history. திவாகர் ரிலீஸ் பண்ணப்படுறாரு. 27 வருஷங்கிறது 15 வருஷமா கம்மியாகுது. And then he becomes a scientist and he wins prize from the government. And that's the end of the story. Okay. ஸ்டோரியை கேட்டுட்டீங்க. ஒரு தடவை இத ஒரு படம் காட்டிடுறேன். Correct. Looks the guy. So girls, come on. Identify the weaknesses. Sir, you said Uranus, Neptune, Uranus. ஒரு நிமிஷம் சவுண்ட் வைக்கணும். மறுபடியும் சொல்லு. Sir, you said Uranus is Neptune, Neptune is Uranus. Sir, கேட்க மாட்டேங்குது சார். ரெண்டையும் நான் சொன்னேன், பட் அது ஒரு மிஸ்டேக்கா நான் சொல்லல. சோ வேற ஏதாவது ட்ரை பண்ணுங்க. Come on. என்ன யோசிக்கிறீங்களா இல்ல என்ன பண்றேன்னு தெரியாம முழிக்கிறீங்க? Say the story from the beginning to the end. ஒரு டீமா அந்த ஸ்டோரியை சொல்லுங்க இங்கிலீஷ்ல. Come on. நீங்க சொல்லனா ஆளுங்க இங்க ரெட்டியா இருக்கானுங்க. My name is Divakar. Okay. He is a young space scientist. Then I am
that scientist, one day he had a mistake of his machinery point. It's a yellow stick. Then the government give rupees $30,000 for him, and then he go to the science teacher Abdul Razak. Taken. Abdul Razak her name. Taken அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா நீங்க சொன்ன ஆன்சரை ஏத்துக்கப்பட்டதுன்னு அர்த்தம். அது கரெக்ட்னு அர்த்தம். சோ இது வரைக்கும் நீங்க சொன்னது எவ்ரிதிங் அப்துல் ரசாக் வரைக்கும் சொல்லிருக்கீங்க. டேக்கன். அப்புறம் and she gave the teacher will said you pay the fine. But that boy said regain respect. How I can regain the respect? Good. Taken. Next. Respect. And one day scientists go to the blue scientist car. And that boy go to the light blue car. The scientist say one story for him. Suddenly he get one idea. Very good. Ajimol Kanisha 15 points. ரெண்டு பேரும் எழுதி வெச்சுக்கோங்க. கிளாஸ் முடியும் போது உங்க சிஆர்எஸ்ல ஆட் பண்ணனும். The car is back. The car is written, another car also come and dash. The scientist death, the wheel was death. The wheel was upward. Scientist oda appaavum death. That car wheel 85 the professor. The car wheel ran over the chest of the professor, so he died. Adukku 87 years jail. Then that accident will take by murder. Okay. 27 years இது கொடுத்தாங்க சார். Right. Okay. So உங்களுக்கு எவ்வளவு மார்க் நான் இப்ப சொல்றேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி the spot the weaknesses. Okay. Tell me. Wait. 3 weaknesses. அது சவுண்ட் கமெண்ட். We are just guesses, sir. So I just strike my mind at the moment, sir. Struck my mind at the moment, sir. First is you told that this signifies respect, sir. So the main hero of the main protagonist is Vivaka says, how can I regain my respect, sir? So I think that respect and this vehicle does not have a relation, sir, because during the explanation he told the object and the simulation will have somehow relation, sir. So I don't think this has a relation. Identifying number 1. Taken. Next is an accident cannot end up as a murder, sir, because like Divakar was just looking as a passenger, sir, and he was not traveling in his car. He was actually traveling with his scientist, sir, with his scientist car, that is science teacher's car, and then another car comes and dashes upon this car, sir. That cannot end up as a murder, sir. Yeah, only after thorough investigation it will be in a murder, but I did not use the word investigation. Spotted 2. And third one, sir, I don't think this is 90% correct, sir, but I just had this tip, sir. This flat rod, I don't think this has a relation with the idea that struck in his mind. That struck in the protagonist's mind, sir, when he met his science teacher, sir. Because black rod, which actually signifies negative thing, I don't think it has a relation between ideas, sir. Maybe like if another life card like this could have been placed as an idea, that might have a relation, sir. Right. But I don't think. But I can give a point for that thing. Good job. Well done. Nice. All the 3 weaknesses were spotted nicely. Yes. You. Same. Okay. Right. Okay. 1 weakness has not been spotted. 4 weaknesses. அதுல 3 கண்டுபிடிச்சாச்சு. 1 more weakness. Anything, Brinda? Yeah. Sir, you said this as an insight. So I think for teacher Abdul sir, you mentioned this point. Sir, it indicates a person, sir. So for him, it indicates for person. Sir, when you said any scientist, sir, you got like trolley one, sir. Nothing to late.
Okay, that can be given a point, right? This one, sir, you told that she was One interested in. second, let her finish. So this is number 1. Anything else? Okay, I now was you. guessing this, sir, but she said. Yeah, she said. Okay. இதுல வந்து repeated points கிடைக்காது. So you said. Sir, you told that this signifies the imprisonment of 20, for 25, 27 years, sir. So like a person cannot signify the imprisonment and the prison. No, this I did on purpose. That was not a weakness. Oh, sir. Yeah. Sir, I just guessed that this type in my mind. You said the dies as Usha. That's the fourth weakness. You got it right. Usha, sir, the person, as my sister said, this indicated as an. நீ பிருந்தான்னு சொன்னீங்கன்னாவே எனக்கு அவர் சிஸ்டம் தெரியும். Okay, sir. Vinna said this is a picture. It simulates a picture of some man or some other human being, sir. But that doesn't, that dice doesn't simulate that as an Usha, sir. That is a girl. That's the fourth weakness, actually. So, any other? No. So, girls, in the round, உங்களுடைய actual round, spot the weakness, you are getting 55 points. Note பண்ணிக்கோங்க. நான் கேட்கும்போது கரெக்டா சொல்லணும். 55 points. Mitra identified 3 weaknesses. ஒரு weaknessக்கு 10 points. So 30 for Mitra. Brinda identified 1. So 10 for Brinda. Keertana identified 1. So 1 for Keertana. 10 for Keertana. So if a score standing, girls 55, Mitra 30, Keertana 10, and Brinda 10. Sibhyadithan yet to be off the mark. So weaknesses identify பண்ண முடியலனாலும் மற்ற விஷயங்களை ஸ்டோரிவாவது கரெக்டா நரேட் பண்ணீங்க. On that way, I'm happy. Well done, friend. Okay. Put these back into the boxes. We don't need this anymore. So this weakness first round is a little difficult to conduct. Yes, sir. Because they are not identifying the weaknesses. அதுதான் weakness ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. பட் சிமுலேஷனை வச்சு ஒரு ஸ்டோரியை ஞாபகம் வச்சு பண்ற அந்த ஆக்டிவிட்டி நம்ம நிறைய தடவை பண்ணிப்போம். Okay, we will shift over to something else. We are doing it, but with a difference. We are doing it with a difference. இப்போ spot the weaknesses தான், ஆனா கொஞ்சம் ஒரு little change. Second person is obviously Keertana. Objects கொடுக்கப்படும். Objects கொடுத்த 30 செகண்ட்ல சிமுலேட் பண்ணி டக்குன்னு ஒரு ஸ்டோரியை சொல்லி ஆகும். அந்த ஸ்டோரியில என்னென்ன வீக்னஸஸ் இருக்குங்கிறத நீங்க எல்லாரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணும். ஆனா நீ வீக்னஸ் டெலிபரேட்டா பண்ண வேண்டாம். ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் அவங்க பண்ணுவாங்க. ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் நீ பண்ணதுல தப்பு கண்டுபிடிப்பாங்க. அதான் அந்த ஆக்டிவிட்டி. பட் அது அஃபென்சிவ் எடுத்துக்கூடாது. ஓகே ரைட். அப்ப நம்ம டெலிபரேட்டா ஃபால்ட் பண்ண வேண்டும். நான் தான் அதை பண்ணேன், பட் அது சரியா ரிசீவ் ஆகல. ரைட். ஓகே, நீங்க 3 பேர் கண்டுபிடிச்சீங்க, பட் அவங்க அதை கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ நீங்க பண்ணுங்க. இல்லாட்டி ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் வேணாம். கீர்த்தனா ஸ்டோரி சொல்லி முடிச்ச பிறகு நான் உங்ககிட்ட கொஸ்டின் கேட்பேன். அந்த கொஸ்டினை நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு போனஸ் கிடைக்கும். மெமரி. ஓகே, நானும் நோட் பண்ண மாட்டேன், நீங்க யாரும் நோட் பண்ண போறது இல்லை. கீர்த்தனாவும் நோட் பண்ண முடியாது. அது அந்த செகண்ட்ல அந்த பர்சனுடைய மைண்ட்ல இருந்து பிறக்கிறது. அதனால நோட் பண்றது கிடையாது. பட் நீங்க அதை அப்சர்வ் பண்ணி சொல்லுங்க. மாறலாம் வேண்டாம். எப்படி 30 செகண்ட்ஸ்ல ஸ்பான்டேனியஸா. ஸோ கீர்த்தனா, யுவர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் this is one object, 1 and 2. This is இந்த கப்புகள்ல எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஜங்ஷன்ல வைக்கிறது எல்லாமே நீ சிமுலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 2 3 3னா இது டோட்டல் ஸ்டாக் 3 4. ஓகே, இதுல இருந்து 2 ஆல்பபெட்ஸ் இருக்கு. ஏதோ 2 ஆல்பபெட்ஸ் இருக்கு. 5. ஒருத்தருக்கு 6 ஆப்ஜெக்ட்ஸ். 6th ஒன் வந்து 2 கார். சோ கீர்த்தனாக்கு கொடுத்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை இப்ப நான் உங்களுக்கு டெலிகாஸ்ட் பண்றேன். அதை வச்சு 30 இப்போ கீர்த்தனா டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. 3 2 1 கோ. இப்போ 30 செகண்ட்ல கீர்த்தனா மைண்ட்ல ரோல் அவுட் பண்ணணும். பட் அதுக்கு முன்னாடி, அதுக்கு இடையில நான் உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். கீர்த்தனா இஸ் கோயிங் டு நரேட் ஸ்டோரி வித் ஆப்ஜெக்ட் நம்பர் 1, ஆப்ஜெக்ட் நம்பர் 2, ஆப்ஜெக்ட் நம்பர் 3, stack of cups, object number 4, X ங்கிற alphabet, Q ங்கிற alphabet, object number 5,
ring sticks 2, object number 6 2 car toys. So இது எல்லாத்தையும் வச்சு கீர்த்தனா வந்து இப்போ ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. அந்த ஸ்டோரியை லிசன் பண்றீங்க நீங்க எல்லாரும். அதுக்கப்புறம் நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்றீங்க. ஸ்டோரியோடைய நல்ல இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து கீர்த்தனாக்கு மார்க்கு. ஸ்டோரியை ரிமெம்பர் பண்ணி நான் கேட்கிற கொஸ்டின்ஸுக்கு சொல்ற உங்களுக்கு போனஸ் மார்க். ஓகே. ஆனா கீர்த்தனா தான் அவங்க சொல்ற ஆன்சரை ஏத்துக்கிறதா இல்லையான்னு சொல்லணும். ஓகே. Before for them you just done like with simulated objects, which is similar to because girl in the sense that the dice. So you just simulate it like that. I need to simulate like that or anything else. You can simulate in your own way. அது சொல்லி I would like to make this as a reference for this அப்படின்னு நீ தொட்டு காமிச்சு நீ பேச நான் அதை வீடியோ கிளிக் பேசுறேன். ஓகே. உன்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை அவங்க அந்த கேமரால பார்ப்பாங்க. நீ யூஸ் பண்ற அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அவங்க இந்த கேமரால பார்ப்பாங்க. ரெண்டும் எதுகெல்லாம் நேர்ல பார்த்துட்டு இருக்கு. ஓகே ரைட். இவர் அது அங்க போய் உட்காந்துருச்சு. மேக்ஸிமம் 3 நிமிஷம். 3 minutes is fine. 30 செகண்ட்ல 3 நிமிஷத்துக்கான ஸ்டோரி யோசிக்கிறீங்க. 3 minutes is fine. அத அவன் தான் யோசிக்கணும். அது வேண்டாம். அத அவன் தான் யோசிக்கணும். ஏன்டா அங்க போய் உட்காந்துட்டு இருக்க? தெரியுதா? விட்டுரு. அவன் அங்க தூங்குறதுக்கு போயிருக்கான். நீ டைமர் எடுத்து போ. இல்லாட்டி ஆஃப் பண்ண போ. ஆமா டைமர் பார்த்துக்கோங்க. அப்ப இது ஒண்ணு போதும். இருந்தா ரெடி. Story has to be in 3 minutes. அடுத்து யாரு? third participant யாரு? Brinda. So girls have finished their performance and they have scored 55 and Mitra 30, Kirtana 10 and Brinda 10. Sivyathan yet to score. 3 நிமிஷம் story. Kirtana has already made it ready. So 3, 2, 1 start. So good evening everyone. This is a story based on the engineer. This is a story based on the engineer students. It is a day-to-day life has happened in each and everyone who is getting graduated in engineers. So I just like to start like this. This is a college. You can take it as a boy or a girl, anyone else. And this would be a college. And I just take this as a professor. This is a management officer who is taking them as an interview. They are just in an internship for getting a job offer. And I like to simulate this as would be an files which they are scored the semester marks. Then this car would be the teacher who is other staff who's taking care of their computer knowledge, whether they are eligible to take to the job or not. And then this X or any alphabet, I'm just simulating this as something which is related to the boys who is in a frustrated. I'll say this as an end. What does it simulate? Okay, I like to continue. I like to start. So first, the boy who is in a college, they are just having an internship program within 2 days. He's just getting prepared the exams and the internship program for this. It takes me, I think it just takes nearly for 1 month. At the end of the month, they are just taking call for an interview. He's just going and attending that interview. What does happen? They're just asking the questions, but what does they say is for the before person in the sense, you can come after 6 months. You can come after 6 months. They are not giving a proper information whether they're selected for it or rejected or in a waiting list. They didn't say this 3, but they just told about you can come. The job is there, but you can come after 6 months. You can come after 6 months. Nearly 300 people are attend the interview, but for every person, they're just saying that you can come after 6 months. You can come after 6 months. The one particular girl or boy, they are also going to attend an interview. They just ask the questions, how they scores in before semester, and then what would be your aim if they are giving. They're just asking some practical questions. If time elapses a little bit, can we give 30-40 seconds extra? Girls, 2:21 2 நிமிஷம் 21 செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு. கீர்த்தனா நல்ல ஒரு ஃப்ளோல சொல்லிட்டு இருக்கு அப்படி. ஸோ இன்னும் ஒரு 39 செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. அந்த 39 செகண்ட்ஸ்ல அதை கட் பண்ண வேண்டாம். மேபி ஒரு 30-40 செகண்ட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுங்க.
So I'm resuming the time. 3, 2, 1, go. So each just entered to an intention or the interview panel. They just asked him a question, the creative question, how the job would be, and he just answered everything. He just cleared whatever the question they asked. But for them also, he said that you can come after 6 months. But he doesn't know what would we do this. He just shouted. He just overlapped, and he just similarly they are with no sir. For every person, they say comes after 6 months. The coming for an interview is that they need to get some job. So each and every person have some difficulties in their life. They need some money in order to feel, in order to come out from it. They need to come. Okay, sir. They need to come for a job. So he just shouted them. You're just saying for everyone. You're just saying can come after 6 months. What you're thinking in your mind? It's not that you can say we are passed or failed or in a waiting list, but it doesn't say anything. You're there or not, it doesn't say come after 6 months. What does it mean? So he just shouted and he just came out, sir. So after coming out, they a group of panel members with that information, this certain they just realized that okay, whatever we done is fault. Whatever we done is it's wrong. We should not say them. We can say that we are they are eligible in the sense eligible, not or the waiting list. We need to group and gather. We should not take an individual action in it. So that was a meaning, sir. We need to, what else I'm just saying in the sense, we need to take the person's knowledge, sir. Not only their creativity, the knowledge, the studying materials, how they performs in the interview, sir. The persons or the officer should not say that you can come after 6 months. Even though they have a 1 year span to complete their engineer courses, they need to say that you are rejected or you are there or waiting list, sir. They need to give the appropriate answer for it. They should not manipulate things where they are there or not, sir. This I need to convey it, sir. Fantastic. 4 minutes and 25 seconds. Thank So you. this was read today morning. You read it. Good. Good. So this was happening in everyone's engineer's life. Right. So அப்ப ரீடிங் பண்ணிருக்க. So இன்னைக்கு ஒரு CRSல உனக்கு போனஸ் கிடைக்கும் book reading. Anything, any reading. Sit down, Kirtana. So Kirtana has finished her task in 4 minutes and 26 seconds. Now, I will be asking questions to the listeners. So on the question answer, அப்படிங்கறத கொடுத்துட்டா and storyteller Kirtana has to approve upon it. Sir, இந்த ஆன்சரை நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அப்ரூவ் பண்ணினா உங்களுக்கு 10 points போனஸ் கிடைக்கும். ஆனா கீர்த்தனாவுடைய ஸ்டோரி டெல்லிங் எவ்வளவு என்ன மார்க் அப்படிங்கறத நான் கடைசியில சொல்றேன். So yeah. So this is an which denotes the panel member. Just clearing their mind, and they're just saying that okay, whatever they say is wrong. We need to approach them that we need to say in a good constant manner. We should not manipulate. This was it. Fantastic. Good job. Now, first question about Kirtana's story goes to our girls, and the question is pretty simple. Approximate Kirtana சொன்ன இந்த ஸ்டோரியில எத்தனை மக்கள் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க? How many people are involved in an approximate manner in the entire story that Kirtana narrated for 4.5 minutes? Kanisha, சொல்லு. 1 minute, sir. Yeah, take your time, take your time. Ajivol says 5. Explain. Who are the 5? Panel member. Panel member. Taken. Professor, management, and job. Interview for அந்த Okay. engineer girl or boy, professor, interview sir, carல computer course யாரோ கம்ப்யூட்டர் ஏறி கார்ல போகுது. இல்லைங்க சார், அவங்க வருவாங்க அந்த கார்ல எடுத்து சொன்னாங்க சார். Taken. So Kirtana is accepting and approving, so you get 10 points bonus for it. Go. Hold on. Aditya. What was the last message Kirtana gave out of her story? And she also narrated that she read it in the article this morning. So in the story, or a finishing message in our list.
இந்த குரங்கு இன்னொரு குரங்கு பேன் பார்க்க Brinda. So it also not like about the person for taking it. So they should not tell like they should not. ஒரு நிமிஷம். பிருந்தா பேசுறது கேட்கல அப்படிதானே? ஓகே ஓகே ஓகே. Brinda is trying to answer the question that I asked for Sibiyaka. So she said that no one should manipulate others, sir. So no matter it might hurt them, sir. We want to give a clear way of answering, sir. So that should be understand to them also, and they have to be clear. No matter how they reject or they accept or they are satisfied or not, sir. If the clear set of answer is, we should give a clear set of answers, sir. So that is what our main the results, sir. Check in, right? Okay, so Brinda gets 10 points. So far, bonus girls 10, Brinda 10. Yeah. Sir, like what I understood from the end of the story, sir, like a person can remain patient, sir, for a long time, but not beyond the time where the limit has been overcrossed by the opposite person, sir. Like in this manner, sir, in this story, sir, he has watched and he has realized that this answer was given to several people, and she even mentioned the numbers, sir. Around 300 people were sent back by saying the same answer by the panel members, sir. So when he was very patient initially, sir, but when he realized that the limit has been overcrossed by the panel members, he had to shout and retaliate back, sir. And because of that, many youngsters would be insulted, sir. Right. So taken 10 marks for Mitra also. Right. Okay. You want to say anything? இப்படியே உட்காந்துரு. ஒரு நாள் இவர் எவ்வளவு பெருசா இருக்கு கை, சப்புன்னு அப்ப போறோம். ஆக்டிவிட்டி ஆரம்பிச்சு 1/2 மணி நேரம் ஆகுது, இன்னும் ஒத்த பாயிண்ட் நீ வாங்க கிடையாது. ஸ்டூபிட் ராட். வாய் மட்டும் அடி கீழே வந்து உங்க அப்பா முன்னாடி உங்க அம்மா முன்னாடி. என்னடா கிழிச்சிட்டு இருக்க நீ? டக்குன்னு ஒரு இன்வால்வ் பண்ணி ஒரு இதை எடுத்து பேச தெரியாது. ஸ்கூல்ல எவனா சொல்லி கொடுப்பானா இதெல்லாம்? வந்து இங்கிலீஷ் வாத்தியார் வந்து சொல்லி கொடுப்பானா? இல்ல மேக்ஸ் வாத்தியார் வந்து சொல்லி கொடுப்பானா? அவன் ஃபீஸ் கட்டுற காசை வாங்கிட்டு சம்பளத்தை வாங்கி பாக்கெட்ல போட்டு போயிட்டே இருப்பானுங்க. யாரும் உனக்கு வாழ்றதுக்குலாம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டானு. நான் தான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். உட்காந்துட்டான் போய் 2 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம். விளக்கங்க. இப்ப ஷூட்டிங் கேம் நான் வைக்கிறேன், பல்ல காட்டிட்டு வந்துடுவேன் நீ துப்பாக்கி தூக்கி. அதுவாடா இங்க முக்கியம். என்னடா பண்ண நீ இந்த 20 நாள்? May 21st இருந்துட்டு என்னடா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்க நீ? நேத்து ஒரு ஸ்டோரி சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில பார்த்தா அங்க ஒரு மண்ணும் கிடையாது அந்த ஸ்டோரி. நான் எல்லாத்துக்கும் பல்ல கடிட்டே இருப்பேன் நினைச்சிருக்கியா? அவங்க நேர்ல இல்லாம இருக்கிற மைக்கை வச்சு இருக்கிற கேமரா வச்சு நான் பேசுறத கேதர் பண்ணி அங்க அவங்க பாயிண்ட் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த பொண்ணுங்க. நீ இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற மகாராஜா மாதிரி. அறிவு வேண்டாம்? இந்த ஃபேன் சத்தத்துல கண்ணு தெரியாம கரெக்டா என்ன சொல்றாங்க ஏது சொல்றாங்க மைக்கை பிடிச்சிட்டு இவங்க சொல்றது கேட்டு அவங்க சொன்னது கேட்டு இது வரைக்கும் 55 + 10 65 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. இந்த ஸ்டோரி 4.5 நிமிஷத்துல சொல்லி முடிச்சு இவங்க பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. இவங்க 2 பேரும் எடுப்பாங்க. போ இப்படியே போ உன் புது ஸ்கூலுக்கு தூக்கி வச்சு உன்னை அப்படியே கொஞ்சுவாங்க உன்னை. மணிகண்டன் சுந்தரேசன் அவங்க ஒரு கிறுக்கு எனக்கு கிளாஸ் எடுத்தான். 1.25 வருஷம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண அவங்ககிட்ட. டிசம்பர் 2020 இருந்து இப்போ வரைக்கும் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். என்னடா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு கேட்டா இப்படி முழிக்கிற மாதிரி முழி அவனுக்கு சந்தோஷப்படுவானு. ஒண்ணு வந்து தூங்கு, இல்ல வந்து உட்காந்து பேன்னு முழிச்சிட்டு இருக்க. இப்படியா இருந்தா முன்னாடி பிரசன்டேஷன் யாழ்வேந்தன் தக்ஷின் சித்தார்த்ல வரும்போது பிரசன்டேஷன் எப்படி பண்ணிட்டு எத்தனை தடவை நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணிருக்கேன்.
உன் கூட உன்ன மாதிரியா பொடியனை இருக்கும்போது நீ நல்லா பண்ண அது ஒண்ணுமே கிடையாது. உன்னை விட 4-5 வயசு பெரியவங்க இருக்கும்போது நீ பண்ணினா தான் ரியல் அச்சீவ்மெண்ட். இந்த யாழ்வேந்தன் வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீ இப்படி மாறி இருக்க. இனிமே யாராவது சிபி கிபின்னு கொஞ்சிட்டு இருங்க, பொலர்னு உங்களை அப்புறம் இந்த பேம்பர் பண்ற வேலையை முதல்ல விடுங்க. சிபி குட்டி, தம்பி, மண்ணாங்கட்டின்ட்டு. அதனாலதான் அவன் லொல்லு ஏறி போய் தெரியறான். நீங்க பண்ற வேலை அத்தனையும் இங்க எல்லாரையும் நான் மிரட்டி வச்சிருக்கேன். யாரும் பேம்பர் பண்ணக்கூடாது, அவனை குழந்தை மாதிரி பார்க்கக்கூடாது. See him as a boy. And if you see him as a child, he will remain as a bloody child. இங்க பாரு, உட்கார்ந்து இருக்கான் ஒண்ணு கிழிக்காத மாதிரி. எங்கேயாவது வந்துட்டு சிபி இங்க வா தங்கம் செல்லோன்ட்டு இருந்தீங்க, பொழையில போ உங்களை ஞாபகம் வச்சு. எல்லாம் அப்படி செல்லம் கொடுக்கறதுனாலதான். கனிஷா உனக்கு தான் மெயினா சொல்றேன். அப்படி செல்லம் கொடுத்து அப்படி ஆடிட்டு இருக்காங்க. அவன் ஒண்ணுமே பண்ணாதுக்கு பேன் நீங்க கை தட்டுவீங்க, அவர் இப்படி இப்படின்னு பாராமா. அதை பார்த்துட்டு நான் ஏமாந்துட்டு போவேன்னு நினைச்சீங்களா? 40 நிமிஷம் ஆகுது எக்ஸசைஸ் ஆரம்பிச்சிங்க, அவங்க பறக்குறாங்க. இதுக்கு எனக்கு அந்த ஹங்கர் வேணும், அந்த பசி இருக்கணும். அதான் லைஃப்ல. பிருந்தா இஸ் ஸ்டேயிங் இன் தி ஃபார்ம். 8 மாசம் கேப் எடுத்த ஒரு பொண்ணு மாதிரியே இல்ல. ஷீ இஸ் இன் கிரேட் ஃபார்ம். ஐ வாண்ட் தட் ஹங்கர். 1.25 வருஷம் பிரேக். லுக் அட் தி வே ஷீ பிரசன்டட். 3 நிமிஷம் அப்படின்னு பிரசன்டேஷனுக்கு டைம் கொடுத்தா 1.5 நிமிஷம் மட்டும் பிரசன்ட் பண்ணிட்டு ஐயா முடியல சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற டைம்ல, கொடுத்த டைம்ல இருந்து 1.5 நிமிஷம் அதிகமா எடுத்து பண்ற. that's the kind of the performance I'm looking for. அங்கேயே அப்படித்தான். சிபி ஆயத்தின் மாதிரி அங்கேயும் சில பேர் அப்படியே 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 பளிங்களை செஞ்ச சில மாதிரி உட்காந்து இருக்கீங்க. கனிஷா பிரியா, அஜிமோல், இந்த 2-3 பேர்த்து தவிர. நான்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெயினர் எனக்கு ஸ்கூல் படிக்கும் போது எவனா ஒருத்தர் இந்த மாதிரி கிடைச்சிருந்தானே அவனுக்கு நான் கோயில் கட்டியிருக்கேன். அப்படியே அவன்கிட்ட இருந்து கேக்குதா? சோ இப்ப நான் திட்டினது எதுவுமே உங்களுக்கு கேட்கல. இந்த கை ஆடின ஆட்டத்துல மியூட் ஆயிருக்கு, எனக்கே தெரியாது. So Kirtana gave a very good story and she earns 72 marks for the story. So let's take a quick recap. Our girls have scored 65 marks, 10 marks bonus, 55 main point. Kirtana has scored 72 plus 10, 82. And Mitra has scored 40 and Brinda has scored 20. Now, Udeshri Brinda is on the dais for her first level performance in the spot the weakness first round. Come. Different objects. பிருந்தாவுக்கு நான் கொடுக்குற ஆப்ஜெக்ட் this particular cup. இதுல ஒரு 2 லைஃப் கார்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த 2-3 லைஃப் கார்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த லைஃப் கார்ட்ஸை பிருந்தா வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டா எடுத்துக்கலாம். செகண்ட் ஒன் இஸ் இந்த ரெட் கலர் பாக்ஸ். தேர்ட் ஒன் அதே மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ். இதுக்குள்ள நிறைய ரிங்ஸ் இருக்கு, பிளாஸ்டிக் ரிங்ஸ் இருக்கு. இந்த ரிங்ஸை ஒரு ரெஃபரன்ஸா எடுத்துக்கலாம். ஃபோர்த் ஒன் U and Y அப்படிங்கிற ஆல்பபெட்ஸ். ஃபிஃப்த் ஒன் 2 டைஸ். அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிற இந்த பான். 30 seconds ஆல்ரெடி பிருந்தாவுக்கு கொடுத்தாச்சு. She should be ready now. கீர்த்தனாவுக்கு அதே மாதிரி தான் டைம் கொடுக்கல. So who's keeping the time? பாப்பா நீ இதை வச்சுக்கோ.
இல்ல என்னோட phone சும்மா தான் இருக்கு, நான் அதுல கனெக்ட். எதுக்கு வந்து திடீர்னு இப்ப ஸ்டோரி சொன்னது கேட்கல அப்படின்னு சொன்னாங்க. 3, 2, 1 ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? Go. So good evening, friends. Today I'm going to tell a short story which takes place in an office. So I'm simulating this as an office. So in that office there is an employee who's very lazy, and his work is he's a very lazy employee and he's working in this office. So I'm simulating this as a telephone. So one day in the morning, so this telephone rings. So he was near the telephone, so he actually takes the telephone and he was calling. So that time the network was really very, it's breaking, the voice was breaking. There he heard that some employee is coming for a job and he's opting for an interview. So he heard like that, but actual news was there is another company, a group of person, the head of the company is coming to this company, and he was making a deal with the company head. So actually it is it's to make a friendly relationship with both the companies. So because of the network connection issue, so he heard it very wrong, and he didn't, after the call breaks, he didn't call again to clear his answer. He was very lazy and he thought just an employee coming to take an interview. For that they are dragging this conversation for a long time. I don't want to call it. I just wanted to inform my so I have to do my proceedings to reach my head, so reach my officer. So he went to a reception and he told the receptionist, so this is the receptionist, sir. So he told the receptionist that there is a man who is coming to the interview, opting for an interview, so you have to inform it to the PA, so the office of the PA. So I'm indicating this as a PA, sir. So he was going to the PA and he was telling that there is a person who's coming for an interview. So make sure that the boss have time. So he was just informing the PA, sir. So that time the PA was in an important meeting, not an even important meeting, it was an important work. So he was just hearing it's an interview, so we can say sir afterwards. So first we can complete this important work. But actually the main thing is the important than. So that what he was doing is important than what he was coming to say, sir. But he heard it wrong and he said something wrong. So this was taking interview. At last he was going to the boss, sir. So he was going to the boss and saying that someone. So that time he was just, the boss is also actually thinking that it was a person, so I have to allocate the time for them, sir. So because the interview time was actually in this office was 3 to 4, sir. So the time has actually come, sir. But that time, instead of that interview person, there was another car, sir, coming in front of the office, and the lot of people, that is a main person was entering, sir. That time only this particular head of the office remember that before one week ago he met an officer. Before 1 week he met an officer. So he told that this particular person is coming is an head of another office, so he want to make a deal with us. So within a 1 week we will have a short conversation meeting. So I will call your office. So when I was free, I will call your office. We will make a short deal. So to improvise our business. So he said that he totally forget this. So that time only he came to know that
before 1 week I met this sir. The conclusion of the story is a very small thing and carelessness will lead to a big mistake, sir. So we have to make sure that each and every step we are taking in our life should be clear and careful, sir. And also we have to clear whatever we want, sir. And we should not say something or do something without any understanding. Fantastic. 353. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Brenda. Sit down, Brenda. Thank you, Sonna. Welcome to Solano. Illati, no mention to Solano. Kanisha Priya Pudusa rende one kandupidichu sonar. No welcome akka. Seri, okay. Your sir. Right. இல்ல சும்மா விளையாட்டு. அவ கரெக்டா தான் சொன்னா. நான் சும்மா சார் ஹெட்போன் தப்பு பண்ணுது சார். அது என்ன சார்? ஆமா ஹெட்போன் தப்பு பண்ணுது. சரி நீ ரொம்ப பேசுற. The first question உனக்கு தான். அவள இந்த what was the okay, jokes apart. We will ask Mitra the first. We'll ask Keith the first question. She mentioned, that is, Brinda mentioned about a particular, she mentioned 3 things that a company staff should not do. What are the 3 things? The first thing is the carelessness, sir, which she meant the PA was misunderstood, or the officer and the PA was misunderstanding that they were little bit of conversation misunderstood, sir. That's what first thing, sir. The forgetfulness, where boss forgets to meet a colleague. That was the second thing, sir. And then can we give her? Yes, sir. 10 marks for Kirtana for the bonus. I'll come back to you after asking the girls. I'll ask the girls the next question. Brinda சொன்ன ஸ்டோரியோட முக்கியமான கடைசியில சொல்லப்பட்ட மெசேஜ் என்னது? We are do small mistake means that goes to big mistake. We do small mistake means that goes to big mistake. இதுதான் கனிஷாவோட ஆன்சர். சரி. Comprehending and interpreting what Kanisha Priya tried to say, even if it is a small mistake, it will cause big consequences. So we need to be careful. Adan Kanisha Priya சொன்னது. So shall we give the point? Okay. Measuring the minor things. So 10 points for the girls for saying right answer. Good job. Okay. What difference do you see between Brinda's story and Kirtana's story? Because both are related to youngsters. So what difference do you see? Sir, in Kirtanaka's story, sir, the moral was, as of I understood, I said the moral, sir. Like you can wait for a long time, but beyond the time where the limit has been overcrossed by the other person, sir. But in this case, it is opposite, sir. Because a normal employee has minor to major things, sir. Like the news that was actually supposed to be conveyed is a major thing. And he might have called again and he could have heard the right news, sir, but he was lazy, sir. Like in this case, it is about a lazy person, and in Kirtanaka's case, it's about an active person. Active person. So, can we 10 marks for Mitra too? Right? Who's next? Brinda's mark is about 75. Brinda Akka, well done Akka. Okay, so the next performer is Sibi Aditya. So, the objects that are given for Sibi Aditya. Take 6 cups out of this, and those are your objects. Set the timer, please. In the cups, மட்டும் தான் சிவி ஆதித்தனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட objects. அவன் சொல்ற ஸ்டோரியை கவனிங்க.
3, 2, 1. Wait. ரொம்ப கஷ்டம். எனக்கு ஒரு ஃப்ரீயா வந்து என்னுடைய ஃபுல் ஃபோர்ஸ்ல என்னால வேலை செய்யணும். அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. பாப்போம். வந்து 3, 2, 1 go. So this is a called as one man. His name is Ramu, and he was working in a electric works, and the electric works. And one day he meets one his friend called Steve and then he was making him a friend, and then those were friends. He go to the one line, and he working. While working, he comes and say. Then he was asking him to come to the function, but he said, "I am not come to the function because I have work." So he was very sad. Then there comes his son, Guilty Raj. Guilty Raj. Then his dad come and saying he was not coming. Then the small boy was sad, and that time his mom come and says, "Okay, don't worry. He was not a good friend for all, because our friend was." Our friend, we call all of them come. Then see, he was not a friend. The son's mom said. So he was decided he was not a friend for us. So he got bad thinking on him. So he was doing bad things, like while he was running, he was wanted to push him. So he pushed him down and go. So he asked. Your 30 seconds. So he asked. So he was very angry. He was very angry and go. While going, he again come, and then he was compromised and come and asking sorry to him, but he was not accepting, and he again do the bad thing to him and ran. Time. Okay, sir. Very well. Thank you. Thank you. More. When we do the bad things, then the God will give any person to punish us. Oh, good. Nice. Dismantle பண்ணி வச்சிருக்கா. Okay, so சிபியா இதனுடைய ஸ்டோரிஸ்ல let us not go for question timing. I mean, அதுல நம்ம டைம் எடுக்க வேண்டாம். He gave a very simplistic story. So straight away go to the last, but by no means the least person in this round, and Mitra. So சிபியா இதனுடைய story narration is, we shall give 65 marks. Good job. 65. Mitra's objects. Object number 1. The entire stack. Number 2. Object number 3. With rings and life cards. Object number 4.
Flashcard. The box of flashcard, object number 5. Red color cup, object number 6. So I'm keeping the phone here. You can freely hold the mic. Oh, video. You can hold the mic and you can. Okay. So, 3, 2, 1, go. good evening, one and all present here. So today's story is a very significant story because it states about creativity, and that's how it also teaches you that how much enriching and enhancing your mind is very important at your young stage itself. So let's start the story. So this red color vehicle, it states the protagonist of the story, whose name is Vikraman. Sure. இது படத்துல எல்லாம் வரது நான் இது ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி படிச்ச கதையில protagonist பேர் விக்ரமன். நீங்க சொல்லணும் தெரியும் சொல்லுவீங்கன்னு தெரியல. So this is the main protagonist, Vikraman. So he lives in a village. It happens in the olden time, not at the present time. His name, and he is known for, he has a reputation in the village. He is known for his creativity. He will be able to solve all the problems easily and creatively using his creativity and brain, and he's known for this. And the second thing is there is another friend of his whose name, let's have his name as Sundar. So this particular stick, sir, one object from this is enough now, sir. This stick here, this green stick, okay, sir. This green stick here represents his friend. He's the best friend of Vikraman. His name is Sundar. So they both are really, they do not like behave with each other based on who is rich and who is poor. Actually, to be very honest, Sundar is not up to the reach of Vikraman. He's a poor person and he lives in a poor family based on his family and his salary and everything. He's not going about his work. He's living upon his father, who's the breadwinner of his family. Next is this particular green vehicle shows a hotel, a restaurant. So it's not like a very big reputed restaurant. It's like a small mess. So this particular hotel or mess is known for its tasty food, sir, all over in the village, sir. So once Sundar walks, this particular thing represents a tree. This red cup represents a tree. So this is the hotel or mess, whatever you call it, and this is the tree. So when Sundar goes to the tree and he sits there, he could smell. When Vikraman goes there to the tree, he actually carries something. That thing is, as he's poor, he has got only from there would be other small mess or house. So he has got a small dosa which is very dry from his own house itself. There is no person in his family. His family members are not in his house. They have gone out. So he felt lonely and he came out and he sat near the tree, which is near the hotel. So when he was about to take the first bite, he could smell the roasting. ஒரு கடைசியில மாறல் தெரிஞ்சா இப்படி ஒரு ஸ்டோரி நீங்க சார் கேளுங்க சார். So he could smell the gravy. He could smell the gravy in the hotel, and what he tries is due to the smell of the gravy. This is actually a psychology, so that's why I brought this story today, sir. Yeah, with the smell of the gravy, he completes his food. So immediately the hotel owner of the mess actually comes out running and sees this boy actually smelling that. He comes and asks for money from this man, that is Sundar. He comes, asks for money. You have been sitting near the tree for a very long time and you have been smelling my gravy. We have done it with all hard work and you are supposed to give money for that. So he started protesting against it. He argued with him a lot, but okay, sir, but nothing worked out. So he suddenly approached his friend Vikraman. So he was actually coming across the hotel and he met him and he asked and he explained the whole problem. Then Vikraman did a smart thing. He approached and encountered with this person, that is the hotel owner, and he asked what was the matter, and the hotel owner explained everything. So what he asked was, he asked the hotel owner's hand like this. So this is the hotel owner's hand. And what he did was he imitated like he's taking some gold coins or the coins. This is ancient period. We did not have money paper. So some gold coins. And he asks the hotel owner to close his eyes. So what Vikraman does is he takes his hand, which is actually empty. He puts on the hand of the
he puts on the hand of the hotel owner and he asks him to open his eyes. So this is the money you have got for Sundar, who has actually sat near your tree and has ate his food by smelling your gravy. So this is your money for that. Like this is your wage for that. And he goes ahead, and the hotel owner now realizes the mistake, and he thinks that he realizes that what he had demanded from a poor person is actually wrong. It's like a sin. And the moral of the story is that this I read from a book 1 month ago, sir. The moral of the story is if you are able to think creatively, you would be able to solve any problem, whatever problem it could be, whether it's a family relationship problem or any problem. If you think creativity and smart, and if you enrich your brain with a lot of reading books and concentrating on it, anything would be possible in your life. And watching porn. The creativity can be boosted. Yes, sir. By watching porn also, there are some creative videos that could boost your mind. Right. So this is the one. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Oh, thank you so much, friends. You're welcome, Mitra. Well done, Mitra. Well done, Mitra by Kanisha. Super Mitra by Ajmal. Thank you, Tanisha. Thank you, everyone. No mention, Mitra. Mama, in the first minute itself, she used it. Okay, so questions. We will ask the girls. What was the primary message she was giving out of the story? Think creativity means we solve any problem easily. Think creatively means we can solve creative problems easily. Kanisha, apply na mirror. Taken. 10 points given. Approves. Kanisha, உனக்கு தங்கச்சிமா அவ 10th போறா அப்பதான். அவ மித்ராவை அக்கானு கூப்பிடுறியா நீ? Right. So for Kirtana, the question goes like this. She started off with like a playful story, and she ended up it on a serious note. What made you think that it was a playful story, and what made you think it ended up in a serious note? So first she started with a person called the creative person and a strength, but both are and we ended with each we make the creativity. Does it in every the practical things also get creative? You can able to solve whatever we like. Okay. Okay. That's it. So then the playful story was stated about the distance that Even I felt that the books came as 100 basic stories we have to teach there, and the first story is think creativity. So can we give mark to Kirtana? Yes, sir. 10 marks for Kirtana. Good job. Then, thanks, sir. But sorry, sir. That's an complete Romana. Lilla, 30 seconds technically எழுதான். Vrinda, would you like to say something? Yeah. So she started with a very when she started creating, I thought the story would be very interesting. So first she started in a very joyful way there and ended up a very good moral. So starting and ending with this, the readers would find very easy to connect to the story. So and also when she narrated it like this, so when it started with a very rapid the moral, we cannot connect that much, but it's the story, the flow of the story is very nice, so that the readers understand very much there and also connect to the story. So I think that is the I think that was the main thing in the story which connects the reader and make them understand how creative. Can I give the mark? Yes, sir. 10 marks for Brinda, and Mitra gets 78 marks for the story narration. Very well done, sir. Thank you, friends. Thank you so much, sir. Yeah. என்னமா அதான் சொல்லிட்டீல போதும் அப்ப உனக்கு மட்டும் 20 மார்க் போனஸ் கொடுக்க ஒரு இதுதான். So girls 55 மெயின் ஸ்கோர் எடுத்திருந்தீங்க, அதுக்கப்புறம் போனஸஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் ஸ்டோரி நரேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு 60க்கு மேல 70க்கு மேல மார்க், அதனால உங்களுக்கு மட்டும் கம்மியா இருக்கு. ஸோ we can convert it as 67 55 67 மாத்திக்கும்.
You're welcome, Kanisha. Right, so we are moving to the next round. அதுக்கு முன்னாடி total சொல்லுங்க. Girls, your total score. எவ்வளோ? 97. எவ்வளோ? 97, sir. 97. Okay, right. Brinda? 105. Girls 97, Brinda 105, Keetana 102, Sibi Adithan 65, Sibi Adithan 102 for Keetana, Mitra 128 for Mitra. Now, good job everybody. Second round சொல்றதுக்கு எனக்கு ஒரு நிமிஷம் டைம் கொடுங்க. Okay, sir. Only 1 minute. Physical activity. Yeah, physical activity. இங்க வாங்க வந்து நில்லு வா. டேபிள் எடுத்து. இல்ல இது வேற. ஜெகன் நாளைக்கு வச்சுக்கலாம். நாளைக்கு வச்சுக்கலாம். Wire. Right. So, this activity is the second round of spot the weaknesses. இதுல அவங்களுடைய flexibility ஓட weakness அவங்களே புரிஞ்சுக்கலாம். They can understand the flexibility of the weakness. First roundல இங்க ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், அதை நான் கேமரால காமிக்கிறேன். அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள தான் அவங்க நிக்கணும். மேக்ஸிமம் இந்த ரெண்டு பாக்ஸ்க்குள்ள அவங்க நகர்ந்துக்கலாம். ஓகே, சோ அந்த ரெண்டு பாக்ஸ்க்குள்ள அப்படிங்கிறதுக்குள்ள அந்த ரேடியஸ் அவங்க கவர் பண்ணணும். Imagine that this particular stick is a fish, a big shark fish. So ஒரு ஷார்க் ஃபிஷ் அப்படிங்கிறது நின்னுட்டு இருக்கிற பிளேயரை டச் பண்ண வரும்போது if the player moves அப்படின்னா அந்த ஷார்க் ஃபிஷ் நேச்சுரலா என்ன பண்ணும், அந்த பிளேயரை சேஸ் பண்ணிட்டு போகும். So the player will not allow this particular fish, the shark fish, to touch the body. What? முன்னாடி வா, முன்னாடி வா. பின்னாடி நகரக்கூடாது, கால் நகரக்கூடாது. இந்த ஃபிஷ் பிடிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பர்టిక్యులர் பாக்ஸ் தெரியுது. பிடிக்கிறவங்க சார் காக்கா. This is the game. So இதுல என்ன ஒரு இதுன்னு கேட்டா, ரேடியஸ் கேர்ள்ஸுக்கு தெரியிற கேமராவை மீறி பின்னாடி போனா யூஆர் அவுட். நீ அப்படியே போனீங்கன்னா மினர்வா ஸ்கூல் வரைக்கும் போயிட்டு வா, நான் குச்சி வச்சு தோறேன். சோ இங்க ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு, லைக் இந்த ரெட் கலர் லைன் உள்ள ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பக்கத்துல இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்கு. இதுதான் அவங்களுடைய ரேடியஸ். இந்த ரேடியஸை தாண்டி போக கூடாது. முன்னாடி வா. சோ கேமரா அப்படிங்கிறதுக்குள்ள அவங்க இருக்கணும். கேமரா வேணா நான் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பக்கம் நகர்த்தி வைக்கிறேன். சோ நாங்க ரெண்டு பேருமே தெரியணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மித்ரா தலைகளை தெரியும். இல்ல இப்ப கரெக்டா இல்ல கண்ணா வேண்டாம். ரெடியா? So do you understood? ரெண்டு பாக்ஸ்க்குள்ள நீ எங்க வேணாலும் போய்க்கலாம். கேமரா அப்படின்னு இல்லை, கேமரா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கரெக்டான்னு பாரு. போதுமா? இல்ல சீக்வன்ஸ் படி தானே வரும். இப்ப நீ இப்பதான் பிரசன்டேஷன் முடிச்ச. ஃபர்ஸ்ட் யாரு? ஃபர்ஸ்ட். Okay, girls, you are the number one people, first people. அப்ப நீங்க வந்து you will have to
பஸ் புடிச்சு வாங்க. Okay, sir. Wait, யாரோ sir, on the way. யாரோ ஒருத்தர் டெபியூட் பண்ணுங்க. You have to depute. யாரு? Okay, Sibi. Right. வேணாம். ஆங்கிள் அங்க பாத்துக்கோ. ப்ளீஸ். ஸ்டாப் கிளாக் போட்டுங்க. 2 நிமிஷத்துக்கு நீங்க மேனேஜ் பண்ணணும். 2 நிமிஷத்துக்கு மேனேஜ் பண்ணணும். So Sibi Adityan is playing for the girls. கேமராவை தாண்டி போயிட்டா அவுட். உங்க டீம்மேட் கிட்ட நீங்களே சொல்லிக்கோங்க. முன்னாடி வா. நீ கேமரா அப்பப்ப பாத்துக்கோ. நீ இந்த கேமராக்குள்ள இதுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் நீ கேம்ல இருக்க. இதுக்கு மீறி நீ வெளியில போயிட்டேன்னா எவ்வளவு அவுட். ரெடியா? ஆமா. வெப் கேமரா இந்த ரேடியஸ் விட்டு வெளியில போ. முன்னாடி. மித்ரா பிருந்தா இல்ல சார் இல்ல அந்த கேமரா 3 2 1 go. கீழே உட்காந்துக்கோ. அவுட். 1 hit. பார்த்து சித்தி. Tell me it is 140. முன்னாடி வா. Second hit. Third hit. Good try. Well done. Well done, Sibi. So 3 நிமிஷத்துல 2 நிமிஷத்துல 3 ஹிட் வாங்கியிருக்கான். அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Sibi Adityan, they are saying well done for you. Thank you. Welcome. So 3 hits in 2 minutes. Therefore, out of 100, Bharatzian girls are getting 75 in this round. So Sibi Adityan gets 10 points bonus for acting for Bharatzian girls. Girls க்கு 75 points. Sibi Adityan வந்து இதுல participate girls-க்காக represent பண்ணி participate பண்ணதுக்கு 10 points bonus. அவங்களுக்கு 75. 3 ஹிட்ஸ். நீ வந்து போனஸ் 20 பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கோ. நல்லா பண்ண நீ. கீர்த்தனா இல்ல ரைட் ஓகே. இல்ல நேத்து நீ போன்ல பேசின விதத்துக்கு பார்த்தா நான் ரெடி. கேன் யூ All the best, staff.
இப்படி இப்ப வேணாலும் மேக்கப் இப்படி. All the very good. Okay, sir. Camera வந்து ஏற்பன புடிச்சிட்ட போ. So the fish is fast approaching Kirtana. 3, 2, 1, go. Come on, Kirtana, Akka. Kirtana Akka வந்து box விட்டுட்டு Fantastic flexibility by Kirtana. Super Kirtana Akka. Thank you, Da. Thank you. Excellent flexibility and sports agility by Kirtana. She is actually a nice basketball player. Adanala, she is very healthy and she managed to escape 2 minutes with only one hit. 87 for Kirtana in this round. Very nice, Kirtanaka. Well done, Kirtana Akka, they are saying. Thank you, Da. All right. The next one is Brinda. Come. ஆமா அந்த பக்கம் போகணும். நீ போனீனாவே நான் முன்னாடி வர சொல்லி. ஓகேவா? ஆர் யூ ஓகே? மைனஸ் இல்ல, நீங்க கேர்ள்ஸ்னால ஒரு ப்ரிப்பரேஷனே இல்லாம இருக்கிறதுனால தெரியல. நான் இன்னைக்கு சொல்லியிருந்தா கரெக்டா அதுக்கேற்ற மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி இல்ல கம்ஃபர்டபுள் தான். உன்னோட மித்ராவும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கு அவனுக்கு பிரச்சனையே இல்ல. அவனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. சரியா? ஓகே ரைட். 3, 2, 1. ஆல் தி பெஸ்ட் கா. முன்னாடி வாங்க. நீங்க ஏறிக்கிறது டேய் சிபி அங்க ரைட்ல இருக்கிறது பாத்துக்கோ. அவங்க வெப் கேமராவை தாண்டி போனாங்கன்னா அக்காக்கு சொல்லு முன்னாடி போங்க. டேய் அங்க போய் உட்கார்ந்துக்கோ. அங்க போய் உட்காரு. 3, 2, 1, go. பாத்து இடிச்சிட்டீங்களா? சூப்பர்க்கா. ஐயோ ஹூக் மாட்டிச்சு. Time start please. பரவாயில்ல, take it. No problem. Ready? ரொம்ப பின்னாடி போறேன். 3, 2, 1, go. Increase
வா 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 முன்னாடி வாங்கக்கா. சிபி உட்காருடா. அக்கா flexible அப்படின்னா நீ வந்துட்டு ஸ்குவாட் ஜம்ப்லயே சமாளிக்க. அது டைம் பாத்துக்கலையா? இன்னொரு 15 செகண்ட் ஓட கிட்ட ஆகவே இல்லை. ஓகே ரிலாக்ஸ். சூப்பர் கா, வெரி வெல் டன். So Brinda did really well. No hit. So 81 for Brinda. Hey, 80, 82. Yeah. Kirtana was வந்து arcing of back and bending அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அஜிலிட்டிக்கு போனஸ் மார்க்கா ஒரு 5 மார்க் நான் கொடுத்தேன். பிருந்தா வந்துட்டு அதை பண்ண முடியும், பட் ஹூக் மாட்டிக்கிறதுனால பிருந்தானால அதை பண்ண முடியல. But she really tried well. 82. And in this round, last but by no means least, Mitra. Oh, Sibi. இல்ல அவன் இப்பதான் முடிச்சிருக்கான், நீ வந்து முடிச்சிரு, அவன் கடைசிப்பான். So இந்த தடவை மித்ரா பண்ணட்டும், சிபி கடைசில பண்ணட்டும். Okay, sir. 3. வா வா வா. ஆமா ஆமா. Come on, Mitra. Two, one, go. Super, Mitra. Come on, Mitra, super. Time. 137. 137. How many is it? No. Super, come on. So 153. Okay. Well done. Good job. Super, Mitra. Very well played, Mitra. Very well done. Sama Mitra. Well done, Mitra. They are saying, Sama Mitra, well done Mitra. Thank you so much, friends. Mitra 88. Without a hit. Without a hit. Brinda and Mitra. Now, Sibi Aitan is playing for his own self. Come on.
Ready? Yeah. 3, 2, 1, go. எதுக்கு இப்படி உள்ள தேவையில்லை. அந்த 3 பொண்ணு எவ்வளவு அழகா செஞ்சாங்க. இதுதான் அந்த கேம். விட்டு போட்டு தேவையில்லாம ஏ பாத்து முன்னாடி வா டக்குனு எந்திரிக்கணும். பாத்து முன்னாடி வாடா கொஞ்சம். Good job. Well done, Sibi. 2 hits. Two hits for Sibi Adityan. Sibi Adityan's score is 78. Good job, good job. So, girls, உங்களுடைய grand total of this entire game. அதாவது first round, second round. இது second round, first round. First round 97 இருந்தீங்க. இப்போ எவ்வளோ? Unmute பண்ணி சொல்லு. 172, sir. 172 for our girls. Kirtana. Brinda. 187 for Brinda. 189 for Uday Kirtana. Mitra. 216 for Mitra. Sibi Adityan. முதல்ல வந்துட்டு 65 88 65 plus 20. Okay. இப்போ 163 for Sibi Adityan. So ரெண்டு ரவுண்ட் முடிச்சிருக்கீங்க. இப்போ கீர்த்தனா அண்ட் பிருந்தாவுக்கு 8 o'clock தான் அவங்க பேரண்ட் வருவாங்க. ஸோ 8 o'clock வரைக்கும் நான் அவங்களை என்கேஜ் பண்ணணும். வேறஸ் உங்களுக்கும் சிபி ஆதித்தனுக்கும் 8 o'clock வரைக்கும் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஸோ தே வில் ஹாவ் சம் ஆக்டிவிட்டி ஹியர். பட் கிளாஸ் இதோட முடியுது. தேர்ட் ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது we will have it tomorrow. அதுவும் இதே மாதிரி ஒரு பிசிக்கல் ரவுண்ட். அது என்னங்கிறத நான் நாளைக்கு சொல்றேன். ஓகே 7:30. ஆமா 7:30. அதனால தான் கிளாஸ் பண்ணி. ஏன்னா கேர்ள்ஸ் ரொம்ப நேரமா இப்போ கிட்டத்தட்ட 5:30 2 மணி நேரமா கீழே உட்காந்து போய் இப்போ என்னோட அப்பா அம்மா வந்துட்டாங்களா பாரு. So Esther, what is your learning in today's game?
சொல். சொல்லுமா. Sir, I enjoyed activity games. This is a physical game, sir, and mental game. Sir, mute பண்ணிருக்கீங்க sir. Yeah, thank you for reminding. அதே இங்க இந்த ஸ்பீக்கர்ல ஃபீட்பேக் கேட்குது. Angelica, what is your learning? Sir, this game is very interesting, sir. I like very much, sir. Okay. Right. So, Kirtana, Brindavuku, என்னடா? The girl Sibi Adityan's parents have come and he has to leave. So let's all say bye to Sibi Adityan. Bye, Sibi. Bye, Sibi. Okay. Bye, Sibi. நாளைக்கு ரெடியாவா அடுத்த physical round. Okay. ஏதாவது படிச்சு presentation பண்றதுக்கு prepare ஆவா. Take a story book or something, read something, come and make a podium presentation tomorrow. Okay? Marandra. Right. Abhinandini, what is your learning today? Sir, in second game, any problem comes me, how to escape from that. Nice, Abhinandini. Nice answer. I like that, sir. Kamala, why should you have an activity like this? You saw 3 teenage girls, Kirtana, Brinda, Mitra, and of course, Bada. Bye. Ramada, don't forget the presentation tomorrow, okay? Bye. So, in the physical game, avanga 2 minutes ku na yen and the drill kudukanum. What is the reason behind it, Kamala? I will escape from that situation. How to escape? Escape from what? Bad situation. ஆமா. The bad மணியனன் சுந்தரேசன் கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் பண்றது எப்படிங்கிறது அதெல்லாம் நீ தெரிஞ்சிருக்க. Nice. Okay. Right. Good try. Over Jenny bar டக்குன்னு ஆன்சர் சொல்லுவா பாரு. Jenny. Come on. Sorry. Today is Wednesday and Thursday. I'm sorry, Friday. Direct class. Direct class. So I'll come in the morning. எல்லாரும் மார்னிங் வீட்ல தான இருப்பீங்க, ஹாஸ்டல்ல தான இருப்பீங்க. சார் ஜெயிச்சேகா வெண்ட் சென்னை சார். அப்படியா? ஆமா சார். எப்ப வராங்க? மண்டே சார். மண்டேவா? எஸ் சார். வா. அப்புறம் நான் எப்படி டைரக்ட் கிளாஸ் வைக்கிறது? சரி, அடுத்த வாரம் 2 டைரக்ட் கிளாஸா வச்சுக்கலாம். ஓகே சார். ஜெயந்தி மேடம் வந்தோன்னு சொல்லுங்க. மண்டே வந்துருவாங்கன்னா எனக்கு சாட்டர்டே சொல்லுங்க, கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. மண்டே வந்துருவாங்கன்னா மண்டே மார்னிங்கே நான் வரேன். ஓகே சார். மண்டே மார்னிங் இல்லாட்டி டியூஸ்டே மார்னிங் ஏதோ ஒரு நாள் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா ஈவினிங் வந்து நான் இவங்களுக்கு கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணணும். ஸோ மண்டே மார்னிங் டைரக்ட் கிளாஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ அது வந்து நானும் உங்களுக்கும் மட்டும்தான். ஓகே. ஸோ ஈவினிங் வந்து இவங்கெல்லாம் இங்கே இருப்பாங்க. ஸோ ஈவினிங் நீங்க ஆன்லைன்ல ஜாயின் பண்றதா இருந்தா பண்ணலாம். இல்ல மார்னிங் தான் நம்ம அட்டன் பண்ணியிருக்கோம், இன்னைக்கு வேண்டாம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்னா நீங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறதா இருந்தா. ஸோ அதை நான் உங்ககிட்ட விட்டுறேன். ஆல்ரைட், ஓகே, ஃபைன். ஸோ குட் presentation and good participation today in this activity. நாளைக்கு நம்ம 3rd round வச்சுப்போம். 3rd round இதே மாதிரி physical activity. நாளைக்கு வேற யாரையா டெபியூட் பண்ணுங்க.
not always சிபி ஆதித்தன். So அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அது என்னங்கிறத நான் நாளைக்கு சொல்றேன். Let us not spill the beans today. Okay? Sir, எனக்கு CRS thank you. ஆட் பண்ணிடுமா? ரைட், ஆட் பண்ணிட்டு அவங்களை அனுப்பிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் we can have some activity or something. வாங்க உட்காருங்க. Okay, let us gather for CRS. அந்தந்த நாளைக்கு அந்தந்த இது பண்ணிடுவோம். This is my new fidget spinner. Fidget spinner எனக்கு போர் அடிச்சு போச்சு, அதனால உடஞ்சு போச்சு. உடச்சிட்டேன். கரெக்ட். ரிங்லி அது நிறைய பேர் இருக்காங்க, கோவப்படுறதுக்கு என்ன ஊரே இருக்கு. மித்ரா அந்த லைட்டை போட்டு. நான் ரொம்ப இருட்டா தெரியுறேன். இருக்கிறது தானே இருக்கும். Okay, the first ever CRS updation for MS evening sessions and the next update of CRS for Bharatziyan girls. Now, first இதை முடிச்சிருவோம். அதாவது பாரத்ஜியானுடைய CRS reports முடிச்சிருவோம். CRS reports, Bharatziyan CRS reports. Latest date 6/6/6/6/6. Okay, 7/6. All right, girls, your CRS sheet is opening, and once it's opened, we will enter the scores. Yeah. Sharing the screen. Screen தெரியுதா? Yes, தெரியுது. சரி, okay. Now, இன்னைக்கு ஈவென்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல அப்புறம் ட்ரெய்னர் போனஸ்ல இது ரெண்டுல மட்டும் தான் ஆட் பண்ண போறோம். வேற என்ன இன்னைக்கு ஸ்டோரி சொன்னாங்க இல்லையா? அப்போ இல்ல, இது கமிட்மெண்ட். நீங்க ஒரு தடவை பாருங்க. லாங்குவேஜ், ஐ மீன் ஈவென்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ், கமிட்மெண்ட், கிராஸ்பிங், ஸ்பீக்கிங் எபிலிட்டி. அப்போ ஸ்பீக்கிங் எபிலிட்டி, ஈவென்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ், ட்ரெய்னர் போனஸ். ஓகே, வாலண்டியர்ஸும் அது கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அஜிமோலுக்கும் கனிஷாவுக்கும் வாலண்டியரிசம்க்கு மார்க் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ வாலண்டியரிசம் VT 10 marks for Ajimol. Volunteerism VT 10 marks for Kanisha. So now events performance. Abhinandini spoke today, so 5 marks. Ajimol spoke today, so 7 marks. Angelica spoke today, so 5 marks. இல்ல போ 6 marks. 6 marks தானே? இல்ல 6 53 7 தானே? இல்ல 53 plus 7 60 தானே? சரி, இன்னைக்கு இல்ல, எப்பவுமே உனக்கு அப்படிதான். ஏஞ்சலிகாக்கு மார்க் கொடுத்தாச்சு. எமாஜினின் சிரிச்சாங்க, ஆனா பேசல, அப்படிதானே? எஸ் சார், சார் ஐ என்ஜாய்ட் தி கேம் சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. 5 marks. Kamala 5 marks. Anisha Priya spoke, so Ajimoluக்கு 7 கொடுத்தனா? We'll make it as consistency. 6 or 5 கொடுத்துக்கலாம். Kanisha Priya 6. Priyadarshini, Beulah, Ramya. Okay, right. So now let's go to spoken ability. Spoken ability ஒரு 3 marks கொடுக்கலாம் அபிநந்தினிக்கு. அஜிமோலுக்கு ஒரு 4 marks கொடுக்கலாம். ஆஞ்சலிகாவுக்கு ஒரு 3 marks கொடுக்கலாம். எம்மாஜெனின் பேசல. எஸ்தருக்கு ஒரு 3 marks கொடுக்கலாம். நம்ம கமலாவுக்கு ஒரு 3 marks கொடுக்கலாம். கனிமொழி, கனிஷா பிரியா 3 marks again. Priyadarshini, Beulah, that's it. Okay, so அவ்வளவுதான். Trainer bonus 5 marks trainer bonus for all the people who spoke today. That is Abhinandini 1, Ajimol 2, Angelica 3, Esther 4, Kamala 5, Ganesha 6. That's it.
qualityism கொடுத்தாச்சு. Very well done, sir. Well done, everyone. Good job, everybody. Yeah. Okay. Now, Ippo, let's go to the first level entry of MS evening section. MS evening session. ஒரு நிமிஷம் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் CRS 4.0 MS evening. So first எழுதிக்கலாம். நான் இல்ல மேனுவலா கீ இன் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் டேபிள் காலம் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். நாளைக்கு ஃபுல் எக்யூப் டேபிள் காலமா இருக்கும். ஓகே. So மித்ரா, கீர்த்தனா, பிருந்தா, சிபியாது. இது ரெண்டு மூணு அன்னைக்கு என்ன இருக்கோ அதுதான். கேர்ள்ஸ்க்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணுங்க. ஓகே, சோ அட்டெண்டன்ஸ் விட்டுருங்க. லீடர்ஷிப் மீட்டர், ப்ராக்ரஸ் மெயின்டெனன்ஸ், பாசிட்டிவ் பாடி லாங்குவேஜ். ஏன்னா இன்னைக்கு பிரசன்டேஷன் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ அதுல 5 for Mitra, 5 for Kirtana, 5 for Brinda. Brinda அதுக்கு மட்டும் ஆட் ஆக மாட்டேங்குது, அதனால அதை அப்படியே விட்டுருவோம். விடலாம். 5 for Brinda. அவன் பிரசன்டேஷன் பண்ணல. 2 maybe. Positive body language, positive mindset, books reading. உனக்கு போனஸ் கொடுக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ புக்ஸ் ரீடிங், நான் ரீட் பண்ண அதுல இருந்து ஸ்டோரியில இதை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால 2. அதான் ஐம் கமிங். மித்ரா, நான் ரீட் பண்ண அதுல இருந்து நான் கொடுக்குறேன்னு சொன்னதுக்கு 2. I'll change all the fonts and all that. Let it be coming. Okay. Self-development habits, mind exercises, consistency, anti-phone, presentation skills. So presentation skills, we will give 7 for Mitra, 7 for Kirtana, and 7 for Brinda. Entire format. We will give 3 for Sibyadita. Okay. Then knowledge and wisdom meter, prioritizing ability, plan implementation. 30 செகண்ட்ல பிளான் பண்ண விஷயத்த 3 நிமிஷத்துல சொன்னாங்களா அப்படிங்கிற அந்த ரீதியில பார்த்தோம்னா we will give 7 for Mitra. நான் ஃபுல்லா மாத்திடுவேன் எல்லாத்தையும். 7 for Mitra, plan implementation. கீர்த்தனாவுக்கு ஒரு 6 கொடுக்கலாம், அண்ட் பிருந்தாவுக்கு ஒரு 6 கொடுக்கலாம், சிவியாதித்தனுக்கு ஒரு 3 கொடுக்கலாம். ஓகே, ரைட். வேற பாசிட்டிவ் அட்டெண்டன்ஸ், லீடர்ஷிப் மீட்டர் இந்த ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சோன்னு கொடுத்துக்கலாம். ப்ராக்ரஸ் மெயின்டெனன்ஸ், பாசிட்டிவ் பாடி லாங்குவேஜ், புக்ஸ் ரீடிங். So we are bringing the 15th one, and 15th one is physical agility. So we shall give 5 for everybody today. 5. கவலைப்படாது, எல்லாம் மாத்திடுவேன். That's it. So இதுதான் ரஃப் என்ட்ரி. உங்களது மாதிரியே ஒரு கஸ்டமைஸ்ட் வெர்ஷனா நாளைக்கு ரெடியா இருக்கும். So Mitra's total is about 29. Kirtana's total is about 25. Brinda's total is about 23. Sivyayathan's total is about 13. So இதுதான். இனிமே டெய்லி இதை பண்ணிடலாம். ஓகே. All right, girls. Good job. Thank you so much, sir. Okay. So, okay. நாளைக்கு பார்க்கலாம். டைரக்ட் விசிட் எப்போ அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம். நேற்று ஜெயந்தி மேடம் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு எப்போ அந்த 3 days or 5 days or whatever வெக்கேஷன் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த டேட்டை சொல்லுங்க. அந்த டேட்ல நான் இவங்களுக்கு மட்டும் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணிக்கிறேன், உங்களை நான் ஃப்ரீயா விட்டுறேன். இல்லைன்னா யார் யாரு ஹாஸ்டல்ல இருக்கீங்களோ அவங்க உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க தாராளமா நீங்க எதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணுங்க. வெக்கேஷன்ல இருக்கவங்க வெக்கேஷன்ல இருக்கட்டும்,
ஓகே, அது யாரு என்னங்கிறது எனக்கு தெளிவா நாளைக்கு முடிவு பண்ணி சொல்லணும். ஏன் ஜெயந்தி மேடம் மெட்ராஸ்ல இருக்காங்க, ஓகே, பட் நீங்க முடிவு பண்ணி நாளைக்கு சொல்லணும். ஓகே, ரைட்? Expect great things and live strong. Bye bye. Bye friends. Bye. Bye, sir. Thank you. Thank you. Bye bye. Hope is our life. Hope is our life. Thank you. Thank you. Bye, Bye bye. Bye, Brinda. Bye Brenda. Bye, sir. Bye bye. Sir, Hey. take care, sir. You too. Take care. Bye bye. பேசிட்டு யாருக்கு? ஓகே. எஸ்தர், கமலா, ஜெனி, அந்த வகை யாரா? பியூலா, அபிநந்தினி, கனிஷா, எவ்ரிபடி. ரம்யா, bye. Okay, Esther, bye. Ajmal, bye. Okay, right. Bye.